Assalamu Alaikum. So in our today's class, we'll be studying about the changes. Last day also I have told you about the technological changes. So other changes what all happened in the year between 700 and 1750. That is what we are going to discuss in our in today's class. And other things are the result that happened after these changes or the after effect after these changes. So first of all, gradual clearing of forest and expansion of agriculture. So first change that happened in the year between 700 and 1750 is they started to clear the forest. They started to clear the forest for what purpose? For expansion of agriculture. They started to do agriculture. Agriculture ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്കും they wanted to clear the forest. So that was the first change that happened. So first change was gradual clearing of forest. Forest clear ചെയ്ത് എന്ത് start ചെയ്തു? They started to expand agriculture. The second one is changes in their habitat forced forest dwellers to migrate. So some people who were living inside the forest, they wanted to change their habitat. Habitat means the surroundings, the place where they are living, the particular area. So that time they felt that they need to change the place. For what purpose? If they wanted to do agriculture, they want to find somewhere which is suitable for doing agriculture. അപ്പോൾ അഗ്രികൾച്ചർ ചെയ്യാനായിട്ട് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹാബിറ്റാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സറൗണ്ടിങ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വാട്ട് ദേ ഡിഡ്, ദേ സ്റ്റാർട്ടഡ് ടു മൈഗ്രേറ്റ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലേസസ് ആൻഡ് ത്രൂ ദാറ്റ് വാട്ട് ഹാപ്പൻ, ദേ സ്റ്റാർട്ടഡ് ടു ചേഞ്ച് ദെയർ ഹാബിറ്റാറ്റ്. സോ സെക്കൻഡ് ചേഞ്ച് ദാറ്റ് ഹാപ്പൻഡ് ഈസ് changes in their habitat forced many forest dwellers to migrate. So there was changes that took place in their habitat. Habitatil vanna changes കാരണം they were forced to migrate. അവർക്ക് എന്ത് സ്ഥലങ്ങൾ മാറി പോകേണ്ട ആവശ്യം വന്നു. And the third one is other people started tilling the land and become peasants. So many other people who lived in that particular area, they started to till the land. Till the land means to plow the land. Plow ചെയ്ത് land plow ചെയ്യുകയും അവർ എന്തായി മാറുകയും ചെയ്തു? Peasants or farmers. So the first three changes are gradual clearing of forest and expansion of agriculture. എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഫോറസ്റ്റിനെ ക്ലിയർ ചെയ്ത് എന്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു? അഗ്രികൾച്ചർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. പിന്നെന്താണ്? ഹാബിറ്റാറ്റിൽ വന്ന ചേഞ്ചസ്. ഡ്യൂ ടു ദ ചേഞ്ചസ് ദാറ്റ് ഹാപ്പൻഡ് ഇൻ ദെയർ ഹാബിറ്റാറ്റ്, ദേ വാണ്ടഡ് ടു മൂവ് അവേ ഫ്രം ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ പ്ലേസ്. ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്ലേസിൽ നിന്ന് അവർക്ക് എങ്ങോട്ട് മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഹാബിറ്റാറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് കാരണം അവർ അത്രയും നാളും ജീവിച്ചിരുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു? മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. സോ ഹൗ വി വിൽ റൈറ്റ് ദാറ്റ്? ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദെയർ ഹാബിറ്റാറ്റ് forced many forest dwellers to migrate. Many forest dwellers. So almost everybody started to migrate, but still some of the people are still living inside the forest. So what they did, they started to till the land or plow the land and they become the peasants. എന്താണ്? ലാൻഡ് ഒക്കെ പ്ലോ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ടില്ല് ചെയ്ത് അവരെന്തായി മാറി? ഫാമേഴ്സ് ആയിട്ട് മാറി. And then these are the first three changes. Later on what happened? Regional markets, chieftain, priest, monasteries, and temples started to influence them. The third change was the people, they got influenced by റീജിയണൽ മാർക്കറ്റ്. ഇപ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന മാർക്കറ്റ്സിനെയാണ് റീജിയണൽ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദീസ് പീപ്പിൾ ഹു സ്റ്റാർട്ടഡ് ടു മൈഗ്രേറ്റ് ആസ് വെൽ ആസ് ഹു സ്റ്റാർട്ടഡ് ടു സെറ്റിൽ ഡൗൺ, they were influenced by regional markets, chieftain, priest, monasteries and temples. And what happened? They became a part of large and complex society.
So the things that I have told, the regional markets, chieftains, priests, monasteries and temples, these things were influenced, these things influenced the people living in that particular area for that particular time. And what happened, these things became a part of large and complex society. ഇതെല്ലാം വന്നപ്പോഴത്തേക്കും എങ്ങനെയായ സൊസൈറ്റി ഒരു കോംപ്ലെക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലാർജ് സൊസൈറ്റി ആവുകയും and these things started to influence them. And they introduced taxes and they should pay taxes. To the local landlords. So the other three changes were the regional market, chieftain, priest, monastery. So different type of like communities and temples were started to come up during this time, and people got influenced with this new changes. And later on, these things together made the society a complex society as well as a large society. Then they started to introduce the tax system. When they started to introduce the tax system, what happened? The people were forced to pay taxes to the local landlords for carrying the goods and to provide services. So what were the changes? The fourth changes, regional markets, chieftain, priests, monasteries and temples started to influence. So these things started to come up and the people got influenced by them, and these things together made their society a large and complex society. And after the introduction of this regional market, chieftain, priests, monasteries and temples, they started to introduce tax system. And once the tax system was introduced, the people were forced to pay taxes to the feudal landlords. Now, what were the result of these changes or after effect of these changes? So, with the rise of these monasteries, priests and new communities, there was a major economic and a social difference. And second change was some preserved more productive land. The third point is other people kept cattle. The last one is they started to do agricultural activities. So, what were the results of these major changes that happened between 700 and 1750? The first one is rise of major social and economic differences. So, I told you there came up like priests, monasteries, temples and etc. So, what happened? That time they started to differentiate between the people. Chieftain, priest, these people were considered as the topmost, and the ordinary people who were doing the trade were considered as the lowest people. So, what happened? As a result of the changes that happened in 700 and 1750 between the time period,
they started a major social and economic difference. എന്താണ് സോഷ്യൽ ആയിട്ടാണെങ്കിലും സോഷ്യൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ ആണെങ്കിലും ഇക്കണോമിക് വേസിലാണെങ്കിലും there were difference. And the second one is some preserved more productive land. Productive land means the land from which we can get good yield. നമുക്ക് good yield, ഇപ്പോൾ ഒരു അഗ്രികൾച്ചർ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് good yield കിട്ടുന്ന ഒരു ലാൻഡിനാണ് നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. So what happened? Some of the people, they were having more lands. They won't give this land to anybody, and they preserved more productive land. They considered this land as themselves. And the third one is themselves. The third one is other people kept cattle. So some people, they started to form cattle farms. എന്താണ് കാറ്റിൽസിനെയൊക്കെ നോക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ ചെയ്തത്. And the last change is they started to do agricultural activities. I told you they started to burn the forest or to expand agriculture. Agriculture expand ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ഫോറസ്റ്റ് ഒക്കെ കട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റിസൾട്ടായിട്ട് what they did, they soon started to do agriculture. So when changes took place between the time period of 700 and 1750, there were after effects that we considered as very important during that time period. And those after effects or results are, first one was the rise of major social and economic difference. So till that period, before these changes took place, there was no social difference or economic difference between the people who lived in a particular society. ആ particular societyയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് തമ്മിൽ എന്തില്ലായിരുന്നു, ഒരു സോഷ്യലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇക്കണോമിക് ഡിഫറൻസോ ഇല്ലായിരുന്നു. But when changes started to happen, ചേഞ്ചസ് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും എന്ത് സംഭവിച്ചു, അവിടെ സോഷ്യലും ഇക്കണോമിക് ഡിഫറൻസും വന്നു തുടങ്ങി. പീപ്പിൾ ഹു ഹാവ് ദെയർ ലാൻഡ്, പീപ്പിൾ ഹു ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് ദെയർ ലാൻഡ്. അപ്പോൾ ലാൻഡ് ഉള്ളവരെ ഒരു ഗ്രൂപ്പാക്കി, ലാൻഡ് ഇല്ലാത്തവരെ വേറൊരു ഗ്രൂപ്പാക്കിയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി, ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ദാറ്റ് ഈസ് ദി മേജർ സോഷ്യൽ ആൻഡ് ഇക്കണോമിക്കൽ ഡിഫറൻസ്. ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് some preserved more productive land. Some of the people were having land and they were not ready to give this land to anybody else. And these land were productive land. Useful ആയിട്ടുള്ള ലാൻഡും ഉണ്ട്, യൂസ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള ലാൻഡും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ കുറച്ച് ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യും, ഒരുപാട് പ്രൊഡക്റ്റീവ് ലാൻഡ് അവരുടെ കീഴിൽ തന്നെ വെക്കുമായിരുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് some preserved more productive land, the land from which the people can get good yield through agriculture. What did the people do? Some started to preserve this land their own. And the third point is other people kept cattle, and other people who were left over without agricultural land, they started to keep cattle and to do work regarding that. And the last one is they started to do agricultural activities. So people started to do agricultural activities. Why? Because I told you there was a change, like they started to cut down the forest ഒക്കെ കട്ട് ഡൗൺ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് agriculture expand ചെയ്യാനുള്ളൊരു നീക്കം നടത്തിയിരുന്നു. So as a result of cutting down the forest to expand the agriculture, they started to do agricultural activities. എന്ത് ചെയ്തു, agricultural activities ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. So what were the result of the major changes that happened between 700 and 1750? The first one is rise of major social and economic difference. Second one is some preserved more productive land. Every time keep in mind, productive land is different from the normal land. Productive land എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഈൽഡ് കിട്ടുന്ന ലാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫെർട്ടൈൽ ആയിട്ടുള്ള സോയിലുള്ള ലാൻഡിനാണ് എപ്പോഴും പ്രൊഡക്റ്റീവ് ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. തേർഡ് പോയിന്റ് is other people kept cattle. Those who does not have land for doing agriculture, those who don't have work regarding agriculture, these people, they started to keep cattle. And the last one is they started to do agricultural activities as they started to clear the forest. So these were the result that happened, or the after effects after the social and economic changes during the time period of 700 and 1750. First among them is very important, that is they started to cut down the forest for the expansion of agriculture, and they started to there was a rise in monasteries, temples and monasteries, priests ഒക്കെ ഇങ്ങനെ റൈസ് ആയി വരുന്ന ഒരു ടൈമായിരുന്നു. And what happened, the people got influenced with these new changes, and there was an introduction of taxes introduce ചെയ്യുകയും ഒരു ഫ്യൂഡൽ ലാൻഡ് ലോഡിന് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു, ടാക്സസ് പേ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. And the result of these all changes are there was a social and economic difference. Some people were keeping their own productive land. Some people who does not get any land for agriculture started to keep cattle, and later they started to do agriculture also. So that's it for today. Thank you.